Es un gran privilegio para el Señor y yo estar aquí en Santiago de Chile. As was just mentioned, it was 23 years ago that I was here, part of a team to present the Ministry of Apologetics. Era como 23 años atrás que vino a Chile con un equipo de personas para presentar el Ministerio de Apologética. Dave Hunt, who is now gone to be with the Lord. Dave Hunt, que ahora está con el Señor. Jose Halawati, who is in Paraguay and still active in radio ministry. José Olati, que está en Paraguay, que todavía sigue muy activo en el Ministerio de Radio. And here I am, back. Y aquí estoy yo, de vuelta. Quite a few changes, as you can see. White hair, Algunos cambios, pelo blanco, and a lot less of it, mucho menos. but still sharing the truth from the scriptures with regards to current events. Pero igual compartiendo la verdad de las Escrituras respecto de los eventos actuales hoy. I believe that at that time I was dealing primarily with the apologetics centered around the book of Genesis. En este tiempo yo estuve hablando más sobre apologética acerca del libro de Génesis. That the Bible is true from the beginning. There's a creator, God has created, and there is evidence. Que la Biblia es la verdad desde el principio de Génesis, que hay un creador y Dios es el creador. And at that period of time I would have also been dealing with the New Age movement as it was sweeping the world as Eastern religion was invading the West. También en este momento estuve hablando mucho de la nueva era y cómo el movimiento de Asia que está llegando en Estados Unidos y pasando por todos los estados. Since that time, there has been a lot of water that, as they say, has gone under the bridge. Desde ese tiempo, como dicen, hay mucho agua bajo el puente. And God has led me in the area of apologetics to continue to defend the faith. Y Dios me ha llevado a este ministerio de apologética para defender la fe. I think most of you that are here would be aware that Christianity is under attack. Yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo que el cristianismo está bajo ataque. The theme of the messages that I'm sharing here is dealing with perilous times. Los mensajes que estoy compartiendo en estos días tienen que ver con los tiempos peligrosos. 2 Timothy chapter 3 verse 1, perilous times shall come, Paul says. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 1, Pablo dice que tiempos peligrosos van a venir. And we believe that we're living in those times. Y creemos que estamos viviendo en estos tiempos hoy en día. The attack against Bible-believing Christianity is phenomenal. El ataque contra los que creen bíblicamente en cristianismo es impresionante. We are moving towards a one-world global religion, a spirituality in the name of Christ. Estamos en una dirección de una religión mundial cristiana en el nombre de Cristo. An ecumenical movement which sees not only evangelical Christianity but even other religions joining with Rome. Un movimiento ecuménico que también se ve católica, evangélica y también otras religiones. But the most shocking thing that has happened is within what we would call evangelical Protestant Christianity. Y lo que realmente me llama la atención es lo que nosotros llamamos cristianismo protestante. As many pastors basically have abandoned the faith. Que muchos pastores literalmente han abandonado la fe. They're looking for ways to grow their churches, and they have. Están buscando métodos para crecer sus iglesias y han encontrado. Christianity has become a business. El cristianismo ya es un negocio. Mega churches. Mega iglesias. With entertainment. Con entretención. And when you bring the warnings from the scriptures, they don't want to hear it. Y cuando uno trae las advertencias de las escrituras, ellos no quieren escucharlo. Now it was around 1995 to the year 2000 that, on one of my trips to Albania, I had a layover in Rome, Italy. En 1995 a 2000, en uno de mis viajes, yo tuve que tomar otro avión en Albania. And I saw Rome and Catholicism firsthand up front. Yo vi Roma, catolicismo de primera mano.
And there were many things that I saw that deeply, deeply troubled me. Hay muchas cosas que yo vi que realmente me produjo problemas interior. Because many of the churches where I had spoken at in my travels around the world were beginning to favor the Roman Catholic Church. Porque muchas iglesias que yo he predicado durante todos mis viajes empezaban a dar un poco más favor hacia la iglesia católica. For example, there was a group called Evangelicals and Protestants together with Roman Catholicism. Hubo un grupo que se llamaba protestantes, evangélicos, junto con la iglesia católica. And knowing what I knew about Roman Catholicism, I could not comprehend it. Y como yo conozco el catolicismo romano, no podría entender qué está pasando. And so I started to research Roman Catholicism in depth. Entonces empezó a investigar profundamente el catolicismo romano. And that will be my topic for this evening. Y esta noche, eso es mi tema. That is a portion of Roman Catholicism. Una porción de lo que es el catolicismo romano. And I've called this presentation Another Jesus? Question mark. Este estudio esta noche se llama Otro Jesús, con interrogación. Subtitled The Eucharistic Christ and the New Evangelization. Subtitulado Cristo de Ostra y la nueva evangelización. And we begin with the scripture from 2 Corinthians chapter 11 verses 3 to 4. Y comenzamos con 2 Corintios capítulo 11 versículos 3 y 4. But I fear lest by any means that the serpent beguile Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit, which you have not received, or another gospel, which you have not accepted, ye might well bear with him. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. So notice what Paul is writing to the church at Corinth. Fíjate lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio. He said, as Eve was deceived by the serpent, Como Eva fue engañada por serpiente. I'm concerned that you're being deceived by the serpent. Yo estoy preocupado que quizás ustedes están engañados por serpiente. The serpent? Who's the serpent? ¿De serpiente? ¿Quién es el serpiente? Well, there are numerous names for Satan in the Bible. Hay muchos nombres de serpiente en la Biblia. He's the dragon. El dragón, He's the one who deceives the whole world. uno que engaña a todo el mundo. He's the God of this world who blinds the minds of the unbelieving. Es el Dios de este mundo que se ciega los mentes de los que creen. But in this context, it says he also blinds the minds of the believing. Pero en este contexto también dice que se ciega los mentes de los que creen. Then it tells us in this context, there is the Holy Spirit, but there is another Spirit. Y dice en este contexto que está el Espíritu Santo y otro Espíritu. There is the gospel, that is the gospel according to the scriptures. Está el Evangelio en acuerdo con las Escrituras, But there is another gospel. pero existe otro Evangelio. And then he said, and there is the Jesus of the Bible, Y de ahí dice, está el Jesús de la Biblia, but there's another Jesus. pero también existe otro Jesús. You see, Satan's way of deceiving even those who have believed is to convince them there's another gospel, another spirit, and another Jesus. Esa es la estrategia de Satanás para engañar a la gente que existe otro Jesús, otro Evangelio. As I said, my topic tonight is about the Roman Catholic Jesus. Entonces mi tema esta noche es sobre Jesús de la Iglesia Católica Romana. And my plan is to document, to show you the physical evidence that the Roman Catholic Jesus is not the Jesus of the Bible. Y mi plan esta noche es mostrarte que el Jesús de la Iglesia Católica Romana no es el Jesús de la Biblia. Yo quiero mostrarte con documentación. Well, let me put it this way. They take the historical Jesus that we know about from Scripture and they twist him. Se toman el Jesús histórico de la Escritura y se torsiona.
They come up with their own Jesus. y tienen su propio Jesús. And I'm suggesting to you that the Bible warns about this in advance. Y yo quiero sugerir a todos ustedes que la Biblia nos da advertencia de esto ahora, en avance. This conference is about knowing things in advance, Bible prophecy. Esta conferencia es acerca de conocer las cosas proféticamente antes que suceden. One of the characteristics about the new Christianity today Una característica del nuevo cristianismo hoy en día is the rejection of Bible. es el rechazo de las profecías de la Biblia. Some of you may have been in churches, well, they told you we don't teach Bible prophecy anymore. Quizás estaban en algunas iglesias y ellos han dijeron que bueno, hoy en día ya no enseñamos las They don't even profecías. teach the Bible anymore. Ni enseñan la Biblia ahora. They teach books written by authors, human authors. Se enseñan libros escritos por autores humanos. They ignore the scriptures. Se ignora la escritura. Tonight we are going to use the Bible to examine the Roman Catholic Jesus. Esta noche vamos a usar la Biblia para examinar el Jesús de la iglesia. And what did the Jesus of the Bible say about the last ¿Y days? qué dijo Jesús sobre los postreros tiempos? Well, he had a lot to say about deception. Él tenía mucho para hacer acerca del engaño. Let's look at the scripture in Matthew 24, verses 4 and 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. So many false Christs. Hay muchos Cristos falsos. They would deceive many. Y engañar muchos. Notice it doesn't say a few false Christs will deceive a few. Fíjate que no dice pocos Cristos falsos y va a engañar a algunas. No, I believe this is going to be a global deception. No, ese es un engaño global. It will be one of the major ways that Satan controls the world. Es una de las maneras mayores como Satanás va a controlar el Then in mundo. Matthew 24, verse En 24, Mateo 24, versículo 24. there these arise, false Christs and false prophets shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. So these false Christs, they'll perform lying signs and wonders. Entonces, estos Cristos falsos van a hacer maravillas y señales de mentira. And they'll be very deceptive. Y van a ser muy engañosos. And they will deceive the elect. Y van a engañar. Those people who have believed in the Jesus of the Bible will be led away to be deceived by another Jesus. Y los que creen en la Biblia van a ser engañados y llevados a creer en otro Jesús. Then in verse 23 of Matthew 24, Y de ahí en capítulo 24 de Mateo, versículo 23 dice, that if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. So there's going to be those that say, oh, there's Christ, he's over there, or, oh, there's Christ, he's over there. So don't believe it. algunos van a decir que aquí está Cristo, está allá, o ahí está Cristo, está allá. No creen eso. So there's going to be false appearances of false Christ. Entonces van a ser apariciones falsos de Cristos falsos. They're going to be involved in miraculous signs and lying wonders. Van a estar involucrados en maravillas y señales pero de mentira. And many people will be deceived. Y muchos van a ser engañados. Now, we also see this confirmed in Matthew chapter 7. Y podemos ver esto confirmado en Mateo capítulo 7, versículo These are very 27. sobering words by Jesus Christ. Estas son palabras que es muy serio. Verse 21 to 27. Versículo 21, 27. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many shall say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, or cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. So, do you see the seriousness in this? ¿Puedes ver la seriedad de todo eso? Jesus said it's possible that sincere, Jesus-believing people can be deceived and spend eternity in hell because they believed in another Jesus. Jesús dijo que es posible que gente que son sinceros, que creen en Jesús, podría ser engañado y quedarse por eternidad en el infierno porque ellos creyeron en otro Jesús. Now, I went very slowly over this introduction because you must understand what I'm going to be speaking about this evening. Yo he pasado muy lento de esta introducción para que puedas realmente entender de lo que yo voy a compartir esta noche. This is a serious issue. Ese es un asunto muy serio. Countless, I believe millions of people will spend a lost eternity in hell because they followed another Jesus. Millones de personas van a quedarse por eternidad en el infierno porque ellos siguieron otro Jesús. So the subtitle of the presentation, Entonces, el subtítulo de la presentación, the Eucharistic Christ and the New Evangelization. el Cristo de Ostra y la nueva evangelización. Now I need to ask a question at this point. Tengo que preguntarte algo. I'm in Chile, which the country is a large percentage Roman Catholic. Estoy en Chile y un gran porcentaje de la población es católica. How many of you here tonight, at one time in your life, were in the Roman Catholic Church? ¿Cuántos aquí, en un momento en su vida, eran de la Iglesia Católica Romana? Okay, quite a number. Bastante. So you will understand quite well what I'm speaking about. Entonces vas a entender muy bien lo que estoy compartiendo. But if you were never in a Roman Catholic church and you were born in a evangelical Christian family, you might have some difficulty with the terms that I'm going to be presenting. Entonces, si no naciste en una familia católica, quizás y naciste en una familia evangélica, quizás va a tener unos problemas con los términos que voy a usar. But bear with me, I'm going to go through this point by point. Pero tranquilo, lo voy a pasar esto punto por punto. This message is about the Roman Catholic Church, Este mensaje es sobre la Iglesia Romana Católica, headquarters in Rome. casa matriz en Roma. By the way, I was in Rome, Italy this July. I didn't take this picture, that's from a helicopter, but I was there. En julio de este año estuve en Roma. Yo no saqué esta foto, pero fue de un helicóptero, pero estuve ahí. And I was in St. Peter's Square. Estuve ahí en la plaza de San Pedro. And there you see these arms there. They're welcoming all of the world to the mother of all churches. Y viste como estos brazos ahí que están dando bienvenido de todas las iglesias religiones. Roman Catholic hierarchy believes it is the only true church. La jerarquía católica cree que es el único de la iglesia verdadera. By the way, did you know that there's an agenda to bring the world home to Rome? Tú sabes que existe un agente secreto que atrae todo el mundo vuelta a la iglesia romana católica. Not just those who split up during the Reformation. No solamente los que se separaron durante el tiempo de la By the Reformación. way, this year is the 500th anniversary of the Reformation. Y este año es el aniversario de los 500 años de la Reformación. And sad to say, many people today don't even know what it stood for. Y muy triste decir que hay mucha gente hoy en día que ni sabe lo que es. As we're going to be showing tomorrow in our conference, people are headed back to Rome as fast as they can. Y vamos a mostrar mañana en nuestra conferencia la cantidad de gente que están volviendo a Roma muy rápido. So, the Roman Catholic Church Entonces, la Iglesia Católica Romana
And the Eucharistic Christ. El Cristo de la ostra. Now what is that? ¿Qué es eso? Well, I've got an illustration there. Aquí hay una ilustración. The Eucharistic Christ is the wafer inside the container. Entonces, la iglesia, el Cristo de la ostra es la galletita que está dentro ¿cómo se llama? La cáliz. And we're going to describe this in more detail later. Y vamos a describir esto un poco más. So we have the Roman Catholic Church, we have the Eucharistic Christ. Entonces tenemos la iglesia romana católica, tenemos el Cristo de la ostra y Then we have the new evangelization. la evangelización nueva. This is a program of the Roman Catholic Church to bring the world home to Rome. Ese es un programa de la iglesia católica romana para traer todo el mundo vuelta a su casa en Roma. And it's been in place since the year 2000. Y este fue implementado en el año 2000. Now, here's a cover, so two different books. Aquí son dos libros que escribí. They are the same book. The second one was republished. So, es el mismo libro, la segunda fue republicado. By the way, it's also in Spanish. I didn't bring any. También está en español, pero no trajo ninguno. But this is the documentation in a written form for the message that I'm sharing this evening. Pero esa es una documentación escrito por el mensaje que lo estoy compartiendo. Now, let me explain what we're going to be talking about. Ahora déjenme explicar lo que vamos a conversar. It was June 21st when I came across this article, Pope and the Eucharist. Fue el 21 de junio cuando encontré este artículo, Papa y Ostra. The Eucharist is a missionary sacrament. La ostra es un sacramento misionero. It contains in itself the principal and eternal source of salvation for all. Don't read the whole thing, I'm just taking it. Okay, I'm sorry. It contains in itself the principal and eternal source of salvation. Se contiene el fuente principal de salvación. It is a missionary act. Es un acto misionero. Now, this was a part of a paper put out by, well, Pope John Paul II. Este fue escrito por el Papa Juan Pablo II. And it was an article about the Eucharist. Y fue un artículo sobre la hostia. Hostia. Es muy difícil. Hostia. It was February 17th, 2002, when I saw this advertisement in a newspaper in Southern California. Fue el 17 de febrero de 2002 cuando vi este aviso en una revista. And it helped me to further understand the Eucharist. Y me ayudó mucho para entender mucho mejor la hostia. Above the Pope, Hostia. sorry, it's all right. Hostia. I'm glad I'm not translating. There you see the Pope, and he's holding a wafer. Ahí se ve el Papa y está con una galleta en el. And he says, my flesh is true food, and my blood true drink. Y dice, mi carne es la comida verdadera, y mi sangre es la bebida verdadera. At the bottom of that page, you see a coupon by the Knights of Columbus. Abajo se puede ver un cupón de los caballeros de Colombo. And they are suggesting that if you cut out the coupon and send it in, you can receive a free booklet. Y dicen, si se corta este cupón y se enviarlo, vas a recibir gratuitamente un panfleto. And the booklet was called Questions and Answers on the Eucharist. Y el panfleto se llama Preguntas y Respuestas acerca la And there you see a bishop holding up a monstrance containing Jesus. Y ahí se ve un obispo que está levantando el cáliz que supuestamente contiene Jesús. It's called Questions and Answers on the Eucharist. Se llama Preguntas y Respuestas. So I learned a lot about the Eucharist from this booklet. Pues aprendí mucho de eso de este panfleto.
It states the Eucharist is the heart of the church's life. Dice que la hostia es el corazón de la vida de la iglesia. It says in the celebration of the mystery of faith, Christ himself is present to his people. En la celebración de la misterio de la fe, Cristo mismo es presente a su gente. Not only is Christ really and truly present under the appearances of bread and wine, No solamente está presente Cristo en la presencia de pan y vino, he also continues his saving work of salvation. pero también sigue con su obra de salvación. So as you can see, this wafer called the Eucharist is pretty important in the Entonces Roman puede ver Catholic que Church. esta galleta que se llama Hostia. es muy importante en la iglesia. Let's continue. Continuamos. Here we have some Catholic doctrine from the canons and decrees of the Council of Trent. Aquí tenemos doctrina católica del concilio de Trent. If anyone denies that in the sacrament of the Most Holy Eucharist are contained truly and substantially the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ, but says he is it only as a sign or figure or force, let him be anathema. Si alguien niegue el sacramento del Santo Eucharist, está contenido verdaderamente, realmente y sustancialmente el cuerpo y sangre junto con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente el Cristo entero, pero dice que Él es solamente un señal o figura o fuerza, deja que ser una anatema. All right, I need to make this very clear. Tengo que hacer esto bastante claro. You can't be a Catholic unless you believe that Jesus is present in the wafer. No puedes ser católica si tú no crees que Jesús está presente en la galleta. After the priest turns the wafer into the presence of Jesus. Después el sacerdote se cambia de galletita en la presencia de Cristo. So in order to further understand this, let's look at a few terms. Entonces, para entender mejor, veamos algunos términos. Transubstantiation, Transubstanciación. further definition of the Eucharist, Que es otra definición de Eucharist. sacrament, Sacramento. host, Host es la Hostia. monstrance. Calvis. You got that? Monstrance? Ya. Okay, now I'm not making these definitions up, they come from Catholic sources. Yo no estoy inventando definiciones, vienen de fuentes católicas. And I'll just read you the definitions from these sources. Le voy a leerlo. Transubstantiation, Transubstanciación. the word officially approved by the Council of Trent to express the changing of the entire substance of bread and wine into the body and blood of Christ. La palabra oficialmente aprobada por el Concilio de Trent para expresar el cambio de la sustancia entera de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. So, the Catholic belief is that the priest can take bread or the wafer and turn it into the presence of Jesus. Entonces, ellos creen que el sacerdote puede tomar el galletito, el pan, y cambiarlo en el cuerpo de Cristo. And administer it every Mass. Y se ministra en cada misa. So that when a Catholic takes the wafer, they are eating Jesus. Entonces, cuando un católico se toma la galletita, está comiendo The Eucharist, the sacrament in which under the appearances of bread and wine, the body and blood of Christ are truly and really substantially present. Oh, did we already do that? Okay, so. Sacrament of the Eucharist. el sacramento de Eucharist. The Eucharist is the source and summit of the Christian faith, the life. El Eucharist es un fuente y cumbre de la vida cristiana. The other sacraments, indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate, are bound up with the Eucharist and oriented toward it. Los otros sacramentos incluso todos los ministerios eclesiásticos y las obras de los apóstoles están envueltas con el Eucharist y orientados hacia él.
Then the last sentence, for the blessed Eucharist is contained in the whole spiritual good of the church, namely Christ himself, our path. Y el Eucharist bendito está contenido entero en el bien espiritual para la iglesia, a Cristo mismo, nuestro Hash. I'm not sure. Okay. Okay, so I'm going to try to make these briefer. The host, the wafer of unleavened bread, which becomes the body and blood of Christ at the moment of consecration in the Mass. Okay. El galleta, que es el pan sin levadura, que llega a ser el cuerpo y sangre de Cristo en el momento de la consagración de la misa. And the monstrance, Y el cáliz a vessel usually made of gold or precious metal, es un instrumento que normalmente está hecho de oro o metal precioso, which is used for the exposition of the Blessed Sacrament. que está usado por la exposición del sacramento bendito. The principal part is its circular glass, La parte principal es un vidrio circular through which the host can be viewed. donde se puede ver la Surrounding this circular glass is a metal sunburst of golden rays, alrededor este vidrio circular, es un cosa metal que tiene como rayos de oro dorada. a crescent-shaped device lunette, Un aparato que es como un creciente may hold the host securely. que mantiene ahí con seguridad la muestra. Now back to the monstrance and the host. Y vuelta a la cáliz. I showed you this initially in this presentation. Lo mostré inicialmente en la presentación. Now let's explain it. Ahora voy a explicar. In the middle, the circle is the wafer, the host, after transubstantiation. En el medio está la galleta, después la transubstanciación. The Roman Catholic belief is that that's Jesus. La creencia de la Iglesia Católica Romana es que eso es Jesús. The sunburst, or the sun rays around the host, Los rayos de sol que está alrededor la Eucharist, a sunburst is related to the sun. este rayos de sol está relacionado con el Lunette, sol. the word lunette, which means moon, La palabra lunet, que significa luna, holds the host in place, se mantiene la Eucharist en su lugar. and there you have it. Ahí está. That's the monstrance. Eso es el cáliz. And I'm going to be showing you that Roman Catholics bow down and worship. Les voy a mostrar que los católicos romanos se arrodillan y adoran. You know what the Bible has to say about idolatry? ¿Saben lo que dice la Biblia sobre idolatría? Well, obviously, it's one of the 10 Commandments. Avoid it. Obviamente es uno de los 10 mandamientos. We're not to bow down to worship anything, No tienes que arrodillar y adorar nada, any object, ningún objeto. particularly any object that supposedly represents God. Y especialmente si es un objeto que dicen que representa a Dios. This is absolute idolatry. Es idolatría. Now, you can do the same as me. Tú puedes hacer lo mismo que yo. Do a search on the internet, Google for monstrance, and notice the various kinds of configurations that will come up. Tú puedes hacer lo mismo que yo, googlear sobre el cáliz de varias distintas imágenes. They're even for sale. You can even purchase them. Están en venta, puedes comprarlo. Roman Catholic churches have a variety of different monstrances to put the host on display. La Iglesia Católica tiene varios cáliz que se puede poner en la ostra para que veas. Now, it was April 17, 2003, when an article was published by Zenit, that's the news agency from Rome. La agencia de noticias Zenit de Roma en 17 de abril 2003 publicó. And this article was called Why the Pope Would Write an Encyclical on the Eucharist. ¿Por qué el Papa escribirá un documento sobre el Eucharist?
See, every once in a while, the Pope will come out with his important document. They're called encyclicals, and in this case, it was about the Eucharist. Que una vez en cuando el Papa se escribe documentos que son importantes, en este caso fue sobre el Eucharist. And the very title is the answer to the question, to rekindle amazement. Y aquí, en el mismo título, está la respuesta, es para reencender la parte de asombramiento. It was going to be part of the new evangelization. Parte de la nueva evangelización. That was the first time I had heard the term, new evangelization. Esta fue la primera vez que escuché el término, nueva evangelización. And the objective, of course, was to win back to Rome those who had left. Y el objetivo era para ganar de vuelta los que han salido. And bring those even of other religions into Roman Catholicism. Y traer nuevas religiones al catolicismo. Surrounding amazement over the Eucharist. Para que la gente esté asombrado sobre el Eucharist. He continues, and to contemplate the face of Christ, to contemplate it with Mary. Y contemplar la cara de Cristo y contemplarlo con María. Aha, there's a connection with Mary. Ahora hay una conexión con María. And he said this is a very important part of the new evangelization. Es una parte muy importante en la nueva evangelización. And we could continue and read more. Let's move on. Podemos seguir leyendo más, pero vamos a hablar. To me, this was a starting point to begin to investigate the Roman Catholic agenda for the new evangelization program. Ese es donde cuando yo comencé a investigar la nueva evangelización de la Iglesia Católica Romana. And it was more or less for me a insight or prediction with regards to what was coming. Y ahí me mostró que fue lo que va a venir en el futuro. Stated in this article that we would contemplate Christ involves being able to recognize him wherever he manifests himself. A contemplar Cristo involucra ser capaz de reconocer Él cuando Él se manifiesta a sí mismo. In his many forms of presence. En sus muchas maneras de presencia. Above all, in the living sacrament of the body of his body and blood. Pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y su sangre. So, this was the encyclical from Pope John Paul XIII. Entonces este fue el escrito de Juan Pablo II. Pope John Paul II, I'm sorry. Explains that this document was necessary because liturgical reform inaugurated by the Second Vatican was greatly contributed to a more consciousness too much. Okay. Juan Pablo II explicó en ese documento que fue necesario porque aunque la reforma litúrgica inauguró por el Concilio del Segundo Vaticano grandemente contribuyó a más conciencia, activo, participación fructífera en el sacrificio santo en el altar y en la parte de lo fiel. He said that basically the Catholic Church had abandoned Eucharistic adoration. Dijo que la Iglesia Católica se abandonó la adoración And he was planning to bring it back. Él quería traerlo de vuelta. So, the Roman Catholic Jesus Entonces Jesús de la Iglesia Católica Romana is a Jesus that can be placed in a container, es un Jesús que se puede poner the monstrance, en un contenedor and put on display, y mostrarlo and then worshipped and adored. y después adorarlo en la puerta. There you see Pope John Paul II. Ahí está Juan Pablo II, There you see Pope Benedict. ahí está Pope Benedicto, There you see Pope Francis. ahí está Papa Francisco. This was on Corpus Christi Day in Rome, holding up Jesus for the people to worship and adore. Este fue el día en Roma de la Corpus Christi, en la puerta de la Body of Christ Day. de Corpus de Cristo. So I mentioned quite a little bit now about Eucharistic adoration. Y yo hablaba bastante sobre la adoración de Eucharist. Maybe it's still not clear. Quizás aún no está claro. Let me give you a few more examples. Voy a darte un par de ejemplos más. Here's from a website, Adoration of the Blessed Sacrament. Aquí es de un sitio web que es la adoración del sacramento bendito. When the priest says, "This is my body," it is at that instant when, through the miracle of transubstantiation, the bread and wine we offer as a bloodless sacrifice to our Lord truly become the body, blood, soul, and divinity of Jesus.
Cuando el sacerdote dice que es un cuerpo, es en este instante, cuando por medio del milagro de la transubstanciación, el pan y el vino que ofrecemos como un sacrificio sin sangre a nuestro Señor, verdaderamente llega a ser el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. It is his true presence in the form of bread and wine. He is Es Christ. su presencia verdadera en la forma de vino y pan. So here's the website, therealpresence.org. Aquí está el sitio web, presenciareal.org. You see a gate that's open, and then you see these words changing. Leave the darkness, Ahí hay una puerta abierto, dice deja la oscuridad, come into the light, venga la luz, visit the Lord. visita al Señor. And there above it you see a monstrance. Y arriba se ve el cáliz. And people go to the website online and they adore what they believe is Jesus there in the container. Y la gente entra al sitio web y se adoran lo que ellos creen que es Jesús, lo que ven ahí en el foto. And here's a map of the United States, and I can guarantee you every single state of the United States, almost every city has a place where there's Eucharistic adoration. Aquí es un mapa de Estados Unidos. Yo puedo garantizar que en cada estado hay un lugar donde se puede adorar a Eucarist. I was going to look it up today here in Santiago to see, but I'm sure there's countless churches where Eucharistic adoration takes place every day. Yo quería mirar en Google para ver lo que sucede aquí en Santiago, pero estoy seguro que hay muchos lugares donde This was in St. Patrick's, New York. I took this picture myself where you see a Eucharist or a monstrance in front of the statue of Mary. Este foto saqué yo en San Patricio, en Nueva York. Ahí se ve María y abajo está Cáliz. And here is in Ecuador, a church, and inside the church you see again the monstrance and people bowing down and worshiping what they believe is Jesus. Aquí en una iglesia en Ecuador se puede ver nuevamente el cáliz. Hay gente rodeado adorando lo que ellos piensan que es Jesús. And this picture was taken at St. John's in Rome, Italy, and Dave Hunt was with me when I took this picture. Este foto fue sacado en la iglesia San Juan en Italia y Dave Hunt estaba conmigo cuando saqué There you este see foto. people bowing down in front of the Eucharist, believing they are worshiping Jesus. Aquí hay gente rodeado adelante del Eucarist. Ellos creen que están adorando a Jesús. That's Eucharistic adoration. Esa es adoración al Eucarist. This magazine called Envoy, Catholic magazine, on the front it says, "This looks like bread, tastes like bread, and feels like bread. Is this G-O-D?" And of course the O is a wafer for God. Esta revista católica Envoy dice, este se ve como pan, tiene sabor como pan, se siente como pan. Es eso G-O-D y el O es de Eucarist. So, hopefully this is clear. Espero que eso está claro. This is the absolute foundational core of the Roman Catholic faith. Ese es el núcleo de la fe de la iglesia católica. Now let's take this one step further. Vamos un paso más adelante. There are things which occur, so-called miracles, that are called Eucharistic miracles. Y hay cosas que suceden que se llaman milagros, y esos milagros de Eucarist. And entire books have been written about these so-called miracles that have taken place at different periods of history and even more recently. Hay muchos libros que han sido escritos de los milagros que han sucedido en la historia y hasta el día presente. There was supposedly times in the church history where people began to doubt the Eucharist as the actual presence of Jesus, so all of a sudden these miracles started occurring. Okay, hay situaciones en la iglesia cuando la gente empezaba a dudar del poder de Eucharist, entonces de repente empezar este nuevo movimiento de los milagros de Eucharist. Now let me show you a couple of examples of some so-called recent Eucharistic miracles. Aquí algunos ejemplos de milagros recientes. Here is a letter sent by a bishop in India. Es una carta que fue enviada por un obispo en India. He said while he was celebrating Mass, the Feast of Pentecost, the mother of the Eucharist Church, a great Eucharistic miracle happened.
Mientras que él estaba celebrando la misa en la iglesia, la iglesia madre de la Eucarist, un gran milagro sucedió. As I finished saying the wording of the consecration of bread, blood began to come from my host. Cuando yo terminando con la consagración del pan, sangre comenzó a salir de ahí. So there's the pitcher, Aquí está la foto, there's the priest, ahí está el sacerdote, he's holding a host, ahí está el pancito, supposed to have blood on it, que supuestamente tiene sangre, and notice what's behind him, y fíjate lo que está detrás de él, a statue of Mary. una estatua de María. Oh, here's the testimony of parish priest Johnson Carrera. Y un testimonio del sacerdote Johnson Carroll. And again, he says, after celebrating Mass, a miracle occurred. Y nuevamente dice que después celebrando la misa, And people observed in the monstrance the face of Jesus. y la gente observó en el cáliz el cara de Jesús. Jesus was appearing. Jesús está apareciendo. The Eucharistic miracle. Un milagro. Jesus appearing here, appearing there. Jesús apareciendo ahí. Well, that's what the Catholic Church is saying. Es lo que dice la Iglesia Católica. Or here's a book entitled Secrets of the Eucharist by Michael Brown. Aquí un libro se llama Secretos de la Eucarist de Michael Brown. He says only a priest can consecrate, Solamente un sacerdote puede consagrar. The consecrated hands are of overwhelming yet little appreciated importance. Los manos consagrados. Where did you read that? Only consecrated hands are, only a priest can consecrate. Okay, solamente un sacerdote puede consagrar. La hostia. Okay. The consecrated hands are of overwhelming yet little appreciated importance. Los manos consagrados son impresionantes, pero aún de muy poca importancia. When the host is held aloft, you can nearly feel the presence of those many saints and angels. Cuando el Eucarist está tomado, tú puedes sentir la presencia de santos y ángeles. You can nearly see Christ's face in the large wafer. Prácticamente puedes ver la cara de Cristo en la galleta. There is a hush and also a sense of tranquility. Hay silencio y también un sentido de tranquilidad. The Prince of Peace has arrived. El príncipe de paz ha llegado. So I think you get the idea, the understanding. Entonces creo que ya tienes la idea.